we are going to study the inverse Laplace transform. That itself I have told you very clearly that Laplace transform allows you to take the values or also take the function into S domain, because in the S domain we could be able to analyze it very impactfully, very detailedly, because S domain is nothing but a frequency domain. And also I told you that the Laplace transform is a one-to-one transformation, right? So that makes the reversing of the S domain to get back the original signal possible, right? This process of reversing from the S domain to the time domain is called inverse Laplace transform, right? So in inverse Laplace transform, I will be giving you some important properties as well as important formulas by comparing with the Laplace transform, so that you can easily understand, so that we can directly go to the problem section. So first thing is, let us first write some important formulas of inverse Laplace transform, right? We have studied the Laplace transform of 1 as 1 by s. Laplace transform of 1 is nothing but 1 by s. Apo 1 by s, so that makes, as I told, L inverse of this 1 by s, because we would like to get back the original data back. Original data is 1. So what we do, we apply Laplace inverse, right? We call it as inverse Laplace transform. This is nothing but 1. Okay, so this is first important formula. Second one is Laplace transform of e power at. We saw it as 1 by s minus a, right? So as expected, L inverse of 1 by s minus a is nothing but e power at. Third important formula is Laplace transform of t power n is equal to n factorial divided by s n plus 1. This when we apply the inverse Laplace transform for s power n, there is a difference between this and this, right? So keep it in mind, this is s power n. Appo ivide plus 1 nu parayana oru sambhavam illa. Just we are trying to take the L inverse of 1 by s power n. So we won't be getting back the same thing, because this is different actually. Okay, so don't expect the same thing. So here t power n minus 1 divided by n minus 1 factorial, because this plus 1 aanu, this plus 1 illa, appo nammal ivide oru minus koduthu. So this is the formula for inverse Laplace transform, and so on. This Laplace transform formula discuss formulas in the inverse Laplace transform important formulas in the directed L inverse of s by s square plus a square. This is nothing but cos at. Okay, so fifth one, L inverse of 1 by s square plus a square. This is nothing but 1 by a into sin 80. Sixth important inverse transform formula is s by L inverse of s by s square is equal to cos of hyperbolic at, or else cos h at. Seventh one, L inverse of 1 by s square minus a square. This is nothing but 1 by a sin h at. So other formulas are also there. I sincerely advise you to memorize at least these formulas. These formulas will be repeatedly used in various problems actually. So I request you to study that. Either Laplace transform പഠിച്ചാമതി ഇല്ലെങ്കിൽ inverse Laplace transform പഠിച്ചാമതി. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതി പോവാം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല. Then I am going to discuss about some important properties of inverse Laplace transform. നമ്മൾ already
ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമല്ല, ചെറിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പേര് അളവിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഈസ് ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി. If Laplace transform of f of t is equal to f of s, then according to the shifting property e power at f of t, it gave me a translation operation here, right, in the s domain, right, in the s domain. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ already discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But in inverse Laplace transform, if you are taking this, right, the inverse Laplace transform of f of s minus a is equal to e power at into f of s. So this is the shifting property in inverse Laplace transform. Okay, second one is the derivative property. Derivative property here in Laplace transform you must have sorry, this is not derivative property, this is a divisional property, sorry, divisional property. Laplace transform of 1 by t f of t is equal to, in s domain, as per the formula we saw, it is like integration with the limits s to infinity, f of s into ds, right? So in inverse Laplace transform, idu shraddhikka, L inverse, sorry, s to infinity f of s ds, this will give me 1 by t f of t. എല്ലാം സെയിം ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിന്റെ പേര് ഡിവിഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പുറത്തെ ഈ സൈഡില്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഉള്ളത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ്. സോ വി കോൾ ദിസ് ആസ് ഇന്റഗ്രൽ പ്രോപ്പർട്ടി. പേരിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഇന്റഗ്രൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രോപ്പർട്ടീസും, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദാറ്റ്. What is it? A third important property, multiplicative property. Multiplicative property in the Laplace transform is t power n f of t is equal to, this becomes differentiation, so minus 1 by n differentiation, n times differentiation d of s. So ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ടൈം ഡൊമൈനിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ we need to take inverse Laplace transform. L inverse of d by ds f of s is equal to minus t f of t. This ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സൈഡില് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ, I mean in Laplace transform, sorry, multiplicative property in a Laplace transform, just it will become a derivative property here. We call this as derivative property. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിനെ പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിന് നമ്മൾ അത് പേരിട്ടു. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ വെരി സിമിലർലി the next one, fourth important property. I mean, I'm not going to discuss all the properties, only the important properties that we will be using in the doing the problems and all. I will be discussing it here. So this is the integral property. In Laplace transform, we called this integral property, I mean, we called this as an integral property. This led me to a division of a factor 1 by s in the s domain. So if I am taking, if I would like to take L inverse for this one, again I will be getting back the original signal. പക്ഷേ ഇത് we will be calling it as division property. So that's it. So we have discussed the important formulas as well as the
important properties. Let's jump to do some problems. Let's try to do some problems. Okay, the first important problem. Find inverse Laplace transform for 1 by s into s plus 1 into s plus 2. Look, find the L inverse of 1 by s plus 1 in case that is a question, directly we can write e power minus t because these are all pairs actually, so we can mark this also. We can easily നമുക്കറിയാം ഈ കാര്യം അറിയാം, അപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞാലും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി പോവാം. പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിൽ ഒരു 1 by s ഒന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല 1 by s plus 1 into s plus 2 ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഫോമിനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. Say for example, simple at 1 by s plus 1 plus 1 by s plus 2, something like that. എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്? Yes, I think you must have guessed it now. Partial fractions. Use partial fractions to split this equation, but keep it in mind, ഈ 1 by s എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി, but because we have studied the properties and all, right? So this is nothing but a property. Division property നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് 1 by s. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ 1 by s plus 1 into s plus 2. ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും using partial fractions I have to split it actually. So how will you do? I hope you remember doing the partial fraction plus 2 stuff on it. So a by s plus 1 plus b by s plus 2. Okay, so how will you write this? Take the LCM and all. A, please do it on your own, please do not copy. S plus 1 into s plus 2. So finally I will be equating this and that. And how will you do that? You somehow we have to vanish this particular equation, sorry, this particular factor. Vanish means make it to 0 so that you can find the a, right? Do the same thing with the a and you will be finding b, right? So how will you do that? So try to put the value of s equal to minus 1, so that this will give me the value of a as 1. The next process, try to put the value of s equal to minus 2 right here, so that will give me the value of b is equal to minus 1. So the original equation 1 by s plus 1 into s plus 2 can be written as 1 by s plus 1 minus 1 by s plus 2. Now take the L inverse of this one, because we need to find the Laplace transform, inverse Laplace transform, right? I'm sorry about that. L inverse of this one. Now what is the value? The value will be e power minus t minus e power minus 2t. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതല്ല. നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് L inverse of 1 by s into s plus 1 into s plus 2 ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ I am going to use that particular property here. That particular property is nothing but, I mean, ഇതിൽ 1 by s വന്നാൽ ടൈം ഡൊമൈനിൽ 0, it is nothing but integration അല്ലേ? Integration of this one, e power minus t, e power minus 2t into dt ആണ്. So integrate ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to apply the limits and all, right? So let's try to do that. E power minus t by minus 1 0 to TLA. So apply the limits. So finally you will be getting this equation, half minus e power minus t plus e power minus 2t by 2. So this is the answer, right? It's a simple question, but this was made interesting because of the presence of this one, 1 by s. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതി പോകാമായിരുന്നു. Okay, so next one,
next അടുത്ത എന്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം? Okay, one more problem will do. L inverse of log of s plus 3 divided by s plus 2. You have to find this, right? So log of a by b, how we can write log of a minus log of b. So this particular equation I can very well write like L inverse of log of s plus 3 minus log of s plus 2, right? So ഇതിനെ നമ്മൾ f of s കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈക്വേഷൻസ് എവിടെയും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? So what we will do is we will apply a trick actually here. Take the derivation of this particular equation. നമ്മൾ derivation എടുക്കണം on both the sides. Derivation on both the sides. So what will happen? This is f of s, f of s L inverse. So this is the question. I am writing it one more time. S plus 3 minus log of s plus 2, right? So take the derivation on both sides. That is L inverse d by ds f of s. Why I am taking derivation on both sides? Because I am uncomfortable with this particular form. I am going to change this into some other form. Look, log of s plus a. That is derivate cheyadal endu varum 1 by s plus a varum. Appo idine nammal L inverse nammal easy aayittu kandupidikka. Adukondana nammal differentiation rendu side ilum edukkunathu. Appo let's try to do that. This one L inverse, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ differentiation, take a differentiation on both sides. D by ds log s plus 3 minus log of s plus 2. So I told you the differentiation, one time differentiation of log s plus 3 is something but 1 by s plus 3. So what I can do is L inverse, so 1 by s plus 3. I am using the superposition formula to split this into 2 minus L inverse 1 by s plus 2. So what is this one actually? This is nothing but minus t into f of t as per the property. A property we discussed. A property I use the particular property here. What is this one? Minus t into f of t. This is nothing but e power minus 3t. This is nothing but e power minus 2t. So what is f of t? I want this one, right? F of t is equal to e power minus 3t minus e power minus 2t divided by minus t. This I can write it like e power 2t minus e power minus 3t divided by t. This is the answer, right? And this is one important question. Third question, maybe in case if they are asking some twisted kind of question, they may ask this one. They can ask this actually. In case if they are twisting the question, they will certainly put this one. Find Laplace transform, I mean inverse Laplace transform for s by s square plus a square using convolution theorem. Okay, so I have to use convolution theorem to find L inverse of this one. Okay, let's try to do this. L inverse of s by s square plus a square. This I can very well write it like L inverse of s by s square plus a square into 1 by
just separate. Now this one I call it as f of s, and this one I call it as g of s. Okay. What is that? So L inverse of f of s. What is it? L inverse of s by s square plus a square. A formula cos at. Right? So this is nothing but f of t. Now g of s, L inverse of g of s, 1 by a square plus a square. That is nothing but 1 by a. Just to formula apply chedu. This is nothing but g of t. Now what they are asking is, they are asking you to use convolution theorem to find the product of this one, f of t into g of t. So let us try to do that. Convolution theorem says L inverse of f of s, sorry, L inverse of f of s into g of s is equal to, what is the convolution formula? I am just applying the convolution formula, 0 to t, and the original variable will be replaced by a dummy variable, right? So I will be writing as f of u into g of t minus u into du. I hope you remember these things. Example, look, some people have copied actually. The reason is, this honesty in പറയുന്ന സംഭവം അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് honesty ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ലതല്ല. ബിക്കോസ് honesty എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വിത്തിൻ തിങ് അല്ലേ, അത് നമ്മുടെ കൂടെ വെക്കുന്നതാണ്. ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോപ്പി അടിക്കുമോ? അത് ശരിയില്ലല്ലോ. ബിക്കോസ് that puts us in shame actually. Lack of integrity in പറയുന്നത്. അപ്പോൾ do not lose that actually. ഈ ചെറിയ ഒരു ഏജിൽ ചെറിയ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. So I mean in future please do it on your own. Okay, exams ന് കാപ്പി അടിക്കാൻ പാടില്ല, തെറ്റാണ്. Okay, fine. So f of u into g of t minus u. So let's try to do this one. L inverse of s by s square plus a square into 1 by s square plus a square. This is equal to cos of, what I have to write? This is dummy variable. Appo au 1 by a into sine of a into t minus u. Just a dummy variable replace the formula apply cheythu. But I am not satisfied. Somehow I want this one, 2 cos a into sine b. Formula sine of a plus b minus sine of a minus b. I know this particular formula. So somehow I have to space. Okay, let's try to finish here itself. So somehow I have to make this equation into this particular form. Okay, I am writing it here because of the unavailability of the space. I will be starting it from here. Okay. So this is nothing but 1 by 2a, because I am going to multiply and divide by 2. Okay, and a agathu undayirunnu, a naan porthu konduvanu because that plays no role. 0 to t 2 into cos au into sine of at minus au into du. Right, then I am going to apply this particular formula here. I am going to apply this particular formula. That will, what it will give? That will give me 1 by 2a integration of 0 to t. A formula just apply cheyunnundu. You can do it on your own. Sine au plus at minus au minus sine
AU minus AT plus AU into DU. Again, this one can be written as sin AT minus sin of 2AU minus AT. Do it on your own, okay? Don't copy it. Into DU. So I advise you to do the integration as well as apply the limits. Fine, I am directly writing it. I have missed one step. One step I skip cheydu. Where one the integration space integration limit apply chey. Limit apply cheyda sesham I will be getting 1 by 2 t sin AT plus cos AT by 2a minus cos AT by 2a. So after manipulation, this is the final answer, t into sin AT by 2a. Let me rub this. I hope you have written this one. I am rubbing this, okay? Unable to have the space actually. So how do I say? I am writing the answer. After application of the integration as well as applying the limits, I got this as a final answer, t into sin AT divided by 2a. So this is the answer. Right? So in module 2, the things what we have seen is, the things what we have seen related to Laplace transform is, we saw Laplace transform, we saw Laplace transform's properties, and we saw properties related problems, and just now I introduced you the inverse Laplace transform, right? Appo ചില സമയങ്ങളിൽ I think frequently they used to ask this kind of question also. It's kind of important actually as far as exam is concerned. Look, they may give you a differential equation like this and they will ask you to find impulse response. Okay, so how do you do this? Look, this differential equation indicates an analog system that you know, right? Because it has input, it has output varying with respect to time, right? But what is impulse response? Impulse response, how do you indicate it? Impulse response, we indicate it as h of t, and the concept related to impulse response I have already explained in the class. Okay, so what is this? This is input response. What is this? This is output response, and this is called impulse response, h of t. So we know that a transfer function of any system can be given as h of s is equal to y of s divided by x of s, right? Transfer function is a ratio of the output to the input with the zero initial conditions, right? So here e question clear at a differential equation that connects what y and x, right? So what we can do, so somehow somehow നമുക്ക് ഈ equationൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് Laplace, this particular equation, say this is equation 1, ഈ equation 1 നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും s ഡൊമെയിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. s ഡൊമെയിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ equation 1 will be in terms of y of s and x of s, right? അതിനുശേഷം equation manipulate ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ratio നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ y of s divided by x of s നമുക്ക് കിട്ടും, which is nothing but h of s, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് h of s കിട്ടി. What is the question? Question is to find h of t. So what we have to do? Simply
നമുക്കിപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് h of s ആണ്. അപ്പോൾ simply all I have to do is take inverse Laplace transform so that from h of s I can find h of t. So this is the idea behind this problem. കാണുമ്പോൾ ഒരു നെട്ടുന്ന തരത്തിലുണ്ടാവും, കണ്ടാൽ നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന തരത്തിലുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ. ഒരു കുറച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ h of s കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ജസ്റ്റ് ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്താൽ മാത്രം മതി. സോ h of s കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്താൽ നമുക്ക് h of t കിട്ടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. So let us proceed with this problem. So the given equation is d square y of t divided by dt square minus dy of t divided by dt minus 2y of t is equal to x of t. Right? So take a Laplace transform for this equation. Say this is equation 1. Taking Laplace transform of this equation 1, what will happen? D square y of t by dt square. What is the Laplace transform? Laplace transform is y of x square of s into y of s. This is by property ആണ്. Properties നമ്മൾ properties of Laplace already discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ കാണാം 2 times differentiation നമ്മൾ ടൈം ഡൊമൈനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ s ഡൊമൈനിൽ it is equivalent to s square into y of s നമ്മൾ കാണാം. പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്ക്, ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ this one, next one, dy by dt is nothing but s into y of s, then y of t, അതിൻ്റെ Laplace transform simply y of s, x of t in the Laplace transform x of s. So what is the next thing I have to do? I have to find the ratio between y of s and x of s. So y of s equation common at edukkuka and then do this. So you will be getting something like this, s plus 1 into s minus 2. Of course this is nothing but our h of s, right? Appo h of s namakku kitti. So what is next? What's the next thing we have to do? From so h of s namakku kitti. So find inverse Laplace transform. So next thing what we are going to do is we are going to find the inverse Laplace transform. So how do you find inverse Laplace transform? Just now we have seen that inverse Laplace transform can be found out by using partial fraction expression, right? So according to the partial fraction expansion, I can write a previous equation number 2 nedutho. A equation number 2 ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. I am just expanding it using partial fraction method. So here the value of a can be found out as minus 1 by 3. You can find it out. Okay, so b is equal to 1 by 3. So therefore h of s is equal to minus 1 by 3 s plus 1 1 by 3 s minus 2. So this is h of s now. Ippo ഇതിന്റെ h of t എന്താ? സോ ഇത് നമുക്ക് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം പെയർസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ ടേബിൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയക്കാം. സോ ആ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം പെയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ 3 എടുക്കാനല്ലേ, ഈക്വേഷൻ 3ന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇതാണ്, minus 1 by 3 e power minus t. Look, h of s ലിരുന്ന് ഈ ഈക്വേഷനിലിരുന്ന് നമ്മൾ h of s എടുത്താൽ ഇത് കിട്ടണം, ഇതിലിരുന്ന് നമ്മൾ h of t എടുത്താൽ ഇത് കിട്ടണം. അതാണ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഈ ടൈം ഡൊമൈനിൽ ഇതുപോലെ ഈക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ അത് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്ത ശേഷം ഇത് ഈ തരത്തിൽ ഉള്ള ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ കുറേ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? അതുപോലെയാണിത്, ജസ്റ്റ് പാരലലാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഈക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ട് ആ പെയർ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തേ പറ്റും. വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ? 1 by 3 e power 2t. സോ ഇതിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സീരീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോ ഐ എം മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് വിത്ത് യു ഓഫ് ടി. ആൻഡ് നമ്മളിത് എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. യു ഓഫ് ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സീരീസ് വരുമ്പോൾ സോ വി യൂസ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് യു ഓഫ് ടി. ആ ലിമിറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോ ആയി ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബിക്കം
unintegrable, so that Laplace transform may not exist there. I hope you remember those things and all. So exponential series വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും u of t കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് like exponentially growing signals നമ്മൾ like ഒരുവിധം we will be controlling it, right? So this is your inverse Laplace transform. So this is your answer, right? So അടുത്ത ചോദ്യം like ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ they have asked you to draw the ROC. Let us move on to the next slide. So here the poles are എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Equate the denominator to 0, s equal to -1 and s equal to -2. And what are the region of convergence? So നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡബിൾ പോൾസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. ഡബിൾ പോൾസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? So s equal to -1 and s equal to, I think this is +2. Okay, so this is j omega plane. Sorry. So ഇത് will form a strip അല്ലേ? നമ്മൾ ആൾറെഡി ഇത് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്, right? Our region of convergence will be between -1 to +2. Okay, so ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ഈ region of convergence stable ആണോ? I mean the system given system is stable ആണോ? നമ്മൾ region of convergence ന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്തോ. പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, region of convergence ന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, if the region of convergence includes j omega plane, ഇത് if the region of convergence contains j omega plane, the system is said to be stable, right? അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ region of convergence is containing this what is that j omega plane is containing the j omega plane, so the system is stable. Okay.